Force distribution, case 1. Ini seismic in X direction. I think ini siya ato na ning buhiano. Di madali. Itong usa ka drawing mo importante. Hindi pa ko na full. Ato ning so seismic in X direction. Okay? So this is what will happen. So ngaring atong force, okay? So let us just consider the force acting to the right. Adya, no? Nya base sa atong gisuwat kaganiha. Let us just take the more general case where our center of rigidity has a different coordinate, no? From the center of mass. Naadiri nga itong center of rigidity, no? Naadiri mo rotate. So kani siya nga force atong i-resolve, no? Sa equivalent nga system acting at the center of rigidity. Kani nag-agma gini siya diya, di ba? Pero we resolve it into a force and a couple. So ingon lang ini, no? Magduhin tag couple. So ang atong couple will be acting in the counterclockwise direction. Yeah, no? So mo nang iyang equivalent force, okay? Ang eccentric force, i-resolve na to ngadto sa force nga gi-apply at the center of rigidity. And in doing that, we have to introduce a couple, no? Let us take into consideration for kaning element 1, no? Tanaw ta diri sa element 1. Okay? So due to this force, ang atong element 1 nasod siya ay kining direct shear, no? Mag-act niya, di ba? Mausad kaning 2, 3, 4 equal, no? So kani siya nga force divided by the number of elements. Mao na siya ang force nga mag-act sa each element. Okay? So this is direct, no? Direct. Now due to torsion, so unsa man say force nga naa diri sa 1? Sa may force nga ma-induce diya sa 1. Since the building will tend to rotate in the counterclockwise direction, so unsa may force nga ma-induce diri? So na ma-induce diya nga ingon ni nga force, diba? Directed perpendicular to the line joining the center of rigidity and that particular element, no? So aron na ato na ma-distinguish laino na to color. Kanang blue. So kaning blue due to torsion, no? Kaning red, that is due to direct shear, okay? Now karon kini siya inclined, di ba? Inclined siya. So pwede siya i-resolve sa horizontal. Ito lang koloran niya po blue. O katong ma-resolve sa iyang vertical component. No? So kani siya nga diagonal or inclined nga force due to torsion, we resolve it into its horizontal and vertical component. Okay? So ato ning grupuhon para ini-punit na to kausa na lang, no? So notice here that formula, no, for Fy
you have only one term. Okay? For fx, you have two terms. This term and this term. So, anong naingon na? So, masabta na to na niini nga diagram nga atong bago pa lang gi-drawing, no? So, seismic along x, in the y direction, you have only this one. Okay? Na component, kanira. Diba? So, you have only one term. But in the x direction, you have due to direct shear and component due to torsion. No? So, duha ka term. So, this is direct shear, this is torsional component. No? Samtang sa y direction, ani dire, due to torsional component ra. No? Now, kung mag-seismic ka y direction, ang mabali sana. No? Ang imong fy mo na duha ka component, ang fx sa sad mo usa na lang ka component as shown in these formulas. Okay? So, to make the calculation easier, labi na kani atong upami Excel, tagsa ang compute. So, muna, atong i-compute term by term. So, we computed this quantity. Okay? Amo na siya ang atong Fy. Then, we calculated ini nga quantity, mo ni dire, kani nga quantity, mo ni dire nga mga numbers. Then, we add them, we get Fx. Okay? Now, ini siya inig-add na to nini. Kabantay mo, no? Nga kani plus kini, gamay unta, di ba? Answer. But when the sign of the direct load and the torsional load are different, no? Kalitan positive di kani negative, then we just neglect the torsional component, no? We neglect the torsional component. So kani mo pagamay man, i-neglect na to. Pero dire kani siya okay ni, they have the same sign. You add them, no? Unang 91.38. So natay comment dire, negative torsional moment is neglected in solving fx. Okay? Now, similarly, in the next table for solving sa y direction, sa tayo similar comment, negative torsional moment is neglected in solving fy. So, for example, kini, puros mo na positive, i-add na daw. Pero 87, kini diri, element 3, 87.17, then plus negative 4.25. So, we just neglect, no? Kani siya, yung atong report, kanilang, no? Okay? So, ang pangutana, nga nung i-neglect man na to, kung negative, so magka-rationale na na. Now, that is the result for assuming, no, ang atong torsion is kana nga direction, no? Pero bali-bali man na, earthquake bali-bali man sa to the right, to the left, to the right, to the left, di ba? Kaya mag-ining mo na, no? So inigbali na aw ma-plus sa sana, di ba? So we want to find the severe value. So kung mo pagamay siya, i-neglect na to. Pero kung padako siya, atong pitahon. No? So, muna siya ang rason. So, okay ra mo nini? Ha? Are you able to follow? Kani nga calculation dire? Okay ra, no? Sige. Dayon. So next we now have the story forces on frame along grid line A to D/1. So karon ato nang makuha ng distribution, no? So atong hulamon pagbalik kini siya.
That is for the column layout. Then let us also Tiwas pa dito. borrow kini siyang diagram. Okay, so for the X direction frame, doon na itulo ka frames, no? We have frame along grid line 1. So A to D slash 1. Then you have A to D slash 2. Okay? Then A to D slash 3. So grid line 1, grid line 2, grid line 3 ka frame. So pila man ang mag-act sa level 3, level 2, level 1, no? For each of this frame. So, ingon na ito nini paghihap. Ato sa deng full moon kining atong table rin, no? So, element 1 to 12. Ang iyang fx. Symbol. Picture na ito usap. Tupad na sila. No? Yan mo na itong ibutang diri. Okay. Tupad na. No? So to calculate the force at level 3, you have 530. Mo ni siya. You divide that by the base shear, okay? So 530 divided by the base shear, then multiply it by the contribution, no? Sa kaning mga elements on this frame. So for frame along grid line 1, there is element 1, 2, 3, 4. So pila man ang fx sa element 1, 2, 3, 4. H is 87.17, no? Yung upat ka buok, mo nag-multiply by 4. Okay? Then at level 2, so kani maintain ang lilahin ini kanina lang, no? Kani nga value, kanira nga value may mo change. No? Anay na usab sa dire. Ya, mo sa na usab dire. Pero kani divided by na permanente, no? Okay? So let's look at the second of the frame along grid line 2. So 5, 6, 7, 8. So 5, 6, 7, 8. Puros gyapon 87.17. Upat ka sila kabuok. O, ng times 4 sa 3. If you look at the frame along grid line 3, so 9, 10, 11, 12. So 9, 10, 11, 12. So 91.38. 4, no? 1, 2, 3, 4. Upat ka 91.38. Mao ni daring 91.38 times 4. Okay? So, mao na ni karon ang ining lateral force nga mag-act sa matag frame, no? So, we follow a similar calculation for frame in the y direction, no? For example, atong wallman to balik, no? So frame sa y direction. X direction, y direction, gani.
dire, no? Y direction. Okay. So, grid line 3, if you look at the Y direction, X direction pa muna yan. Y direction yung frame kini. Grid line A, kani siya nga grid line, no? So you have element 1, 5, 9. Okay? So 1, 5, 9. So imong i-add katong sa element number 1 plus sa element number 5 o sa element 9. Natulong nga timing nga puro sila 98.04. Instead of doing repeated addition, you just multiply. Di ba? No? So, unang times 3 na rin. So, similarly, we do for kining frame along grid line B, along grid line C, and grid line D. So, I have shown here the summary of the loading. Ato ning ulaman na sad result, no? So mamani siya sa frame 1, X direction frame. So tanawa diri gyud sa nato nag-interpret, no? So kaning 176 mo ni 114 mo ni 57 mo ni siya nga value. Okay? These are the total lateral forces acting at these levels, no, of this frame. Pero kini siya ato ni siyang i-distribute at the different nodes. No? Distribute na to. So sa man pagbahig. Asa matawa tong text box diara. So the assumption here is interior node carries twice as much force as an exterior node. No? So sa atong interior 2F, no? 2F ni dire. Kani 2F. Samtang dire sa exterior F ra, no? Dia F. Kani sa dire F sa ni. So, pila tanan ka F? 6F, no? F plus 2F plus 2F plus F. 6F. Okay? So, interior, double sa i-apply sa exterior. No? So, 6F equals, gawas dali kung ato nang isuwat atong solusyon, 6F equals 176.78. 0.78. No? So, F will be 29.46. I-times 2 nimo, mo din 58.93. Okay? So, you do the same for the lower floors. Kaya siyang 114.59 equals 6F. So, you'll be able to compute F. Mo sa nidere, no? 6F equal 57.29 to compute this forces here. Okay? So, substance? Understood?